happen after initializing the bin, what are the things will happen. So those kind of the things we have to make it out so far. So such kind of the thing actually we have to, so that actually we have to make it out so far. Then we need the help of this different methods called method before, after initializing the bin, and as well as before initializing the bin. Those things how we are going to make it out. That part now we are going to see. So let's start right now. Now see here we have this perspective. సార్ అది ఎల్డీఓ స్క్రీన్ అది ఎవడో రంగాన మారుతి ఒకసారి ఇప్పుడు రావట్లేదు పోయి యాక్చువల్లీ అయితే ఇక్కడ రావాలి. చూద్దాం అక్కడ రావాలి. ఓపెన్ అటెండెన్స్ లిస్ట్ అది ఒక్కో రోజు ఒక్కలాగా అప్డేట్ అయిపోతుంటుంది సాఫ్ట్వేర్. ఇదేంటిది సిట్రిక్స్ గోటుమీటింగ్. ఎవరు ఇష్టం భయ్యా, ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళది. అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా క్లాస్లో? కాకపోతే ఆదిత్య అని ఇన్ని రోజులు చెప్పే అతను చాలా మంచిగా చెప్తుండే. ఇప్పుడు చెప్పే అతని కంటే చాలా అంటే చాలా మంచిగా చెప్తుండే. నేను కూడా ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసుకుంటా. సగం క్లాస్ తింటే నాకు మొత్తం వినబుద్ధి కాదు. ఒక్కటేసారి ల్యాప్టాప్ ముందర కూర్చుని నాకు చిరాకు లేసినట్టు అవుతుంది. రికార్డ్ చేసుకుంటా. మళ్ళీ వాళ్ళు ఇచ్చిన రికార్డ్ ఆప్షన్ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదా? వాళ్ళు యాక్చువల్గా రికార్డ్ చేస్తారు, బట్ ఆయన ఎన్నిసార్లు అడిగినా పంపించట్లేదు. So first see what we have here is, let me go to this audience.java file. నేను ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. నీది సొంతది కాదు, లైక్ వాళ్ళ విండోలోనే ఆ వీడియో రికార్డ్ చేసుకుని ఏం లేదా? లేదు. So in the audience.java file, see what is the thing we are going to make it out here. So first I have two methods called take seats and as well as clap. These are the two methods. This session is being recorded అని వస్తుంది. వాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తున్నారు. ఆ రికార్డింగ్ పంపించమంటే ఏదో ఒకటి సొల్లు చెప్తాడు అది ఇది అని. వారం రోజులు అయిన తర్వాత సారీ నా దగ్గర ఒక్క రికార్డింగ్ మిస్ అయింది అంటాడు. అన్ని రికార్డ్ చేసి లాస్ట్ వీక్ టూర్కి వెళ్ళినాం. బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మంత్ 16th ఒక్కరోజు మేము రికార్డ్ చేయలేకపోయినాం. మిగతావన్నీ ఉన్నాయి రికార్డింగ్స్. అదొక్కటి కావాలంటే రేపు పంపిస్తాను. 1 వీక్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ అడిగితే నేను అన్ని మ్యూట్ చేసి పెట్టుకున్నట్టు అది అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే మనం మాట్లాడేదానికి method after returning advice and as well as method before advice. These things I have found. Now after that we have kept వీళ్ళంతా జాన్ 23rd కో 24th కో వచ్చిండ్రు. నేను after returning what I have to do audience start clap. Before what I have to do audience start take 6. So these are the two things we have here as audience start clap as well as also things we have here fine. Now next thing we are going to make out here is the అయితేనే ఉంది ఇంకా. Yeah. So now for this audience class we have to make getter and setter with respect to this file. So public audience get audience, public void set audience. So these are the two things we have here file. I am making this getter and setter with respect to this file. Now what I want to do here is, let me go to this success performer there. So in this book, because see what will be happen whenever this audience.java that bin needs to be fired. Before that, these are the two things to be happen, because before that they need to ask to take seats. After that you have to get audience start clap so far fine. So these are the things we have to make it out fine. Now
what I have to do here is see with respect to, so this is the way we have. So audience start takes in and as well as so audience. So this is the one we have here, fine. So public audience, get audience, public void set audience, so like that I have here, fine. Now in this see circus performer so far. So this is the one we have. So here I am making I'm circus performer, jumping, dancing as well as balancing by for now. So this is the way we are making it out here, fine. Now next part we have to do is in the labor advice what I have to do before that. By means before the bean is firing, then what I want to do here, arrange the chairs. Now after that we have to make remove chairs so far, fine. Now let me go to this performer interface. It will have perform so far, fine. So here what is happening is, see with respect to this. So come to this context file here. Now in the application context file, see I have, so here we have two things, bean id equals to audience, class equals to audience we have, bean id equals to audience advice, class equals to audience advice we have. So in this we have property name equals to audience and reference equals to audience, because audience advice class is going to get audience advice class is getting this audience object so far, fine. So that's why I have see with respect to this bean id equals to audience advice, class equals to audience advice we have, property name equals to audience, reference equals to audience I have, fine. Now after that see we have bean id equals to labor advice, class equals to labor advice, bean id equals to performer target, class equals to circus performer we have. Now what I want to do here, I want to call all the things. Performer target I need to get with respect to this. In this I want to call the interceptor object. So that's why we have here in performer proxy I am adding all the things. We have property name equals to target, reference equals to that Dinesh man iddar mode eskunna because circus performer I need to get. Now in this these are the two classes called labor advice as well as these two things. So proxy name equals to interceptor names, value equals to labor advice comma audience advice, proxy name equals to proxy interfaces, now value equals to performer. Now what I want to do is in this test class let me call this here. So application context equals to new class path XML application class path XML application context of application context dot XML I have to find. Now performer equals to performer of context dot get bean of performer proxy we have, just use the performer method with respect to this. Now run this here, see we have so first what is happening, see here, first we are getting arrange the chairs we have. Now after that audience taking the seats with respect to this time. Now after that see we have here I am getting circus. So because the circus before that, by means see what is happening, method before is calling file. So after that we have arranging the chairs and as well as audience taking seats. These are the things I have. Next what I have to do is I am circus performer, I am jumping, dancing, balancing. So since I am getting next here, fine. Now after that we are making this class with respect to this. So this is the way we are going to make it out super fine. So this is the way we are implementing this 4 things here, fine. So next thing we have to make it out is the this is also similar thing actually, I don't want to go with that. And next let us go with respect to this another things with respect to this. Now this also very list of wins also నేను ఏమి ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతున్నాడు. map also ఏంది వస్తుంది ఇట్లా చేస్తే? auto wiring devotees so in JDBC I have so name parameters video is also will be fine. Just a minute. టీనింగ్ కోర్స్ సచిన్ అన్నారు. అది కన్ఫర్మ్ కాదు, ఏప్రిల్ ఫుల్ అది.
వస్తుందా పక్క ఈరోజు న్యూస్ వచ్చిందిగా టీమ్ ఇండియా కోచ్గా గంగూలీ కన్ఫర్మ్ కాదు, కాకపోతే గంగూలీ భరత్ అరుణ్ అని ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా బౌలింగ్ కోచ్ అంట అతను. వరల్డ్ కప్లో మన వాళ్ళు బౌలింగ్ ఇంత పర్ఫార్మెన్స్కి అతనే రీజన్ అని రవిశాస్త్రికి అతని పైన చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంట. జగన్మోహన్ దాల్మియాకేమో గంగూలీని పెట్టాలని ఉందంట. గంగూలీ కూడా ఇంతవరకు ఒకసారి అన్నిండే కోచింగ్ అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఇస్తే నేను చేస్తాను. కోచింగ్ కన్నా బోర్డులో ఎక్కువ సెలక్షన్ కమిటీ అట్లా అయితే గంగూలీకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలు పక్కా అయిపోతాడు ఇప్పుడు కోచ్ అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే జగన్మోహన్ దాల్మియాకి చాలా క్లోజ్ కదా గంగూలీ, వాడు ఆల్మోస్ట్ కొడుకులాగా చూసుకున్నాడు అన్ని. So let's make with respect to this web applications with respect to this. So let's start with respect to this simple MVC architecture with respect to this Spring, see how we are going to make it out, and as well as how we are implementing this form submission, and as well as model view controller applications, how we are going to make it out. That part we are going to see. Just give me 1 minute, let me connect my laptop charger. ఓకే ఎయిర్వేసా ఆల్రెడీ పార్ట్నర్షిప్ ఉంది కదా, ఏకొస్తా అనుకుంటా. ఏకొస్తాలోనేమో రామ్ చరణ్ మరి ఆల్రెడీ ఒక దాంట్లో వైజాగ్ బేస్డ్గా ఉన్న దాంట్లో పార్ట్నర్షిప్ ఉంది. ఇప్పుడు కొత్త దానికి మొన్న టీజీసీ పర్మిషన్ వచ్చింది. సో ఒక 6 ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఇవి కొన్నాడా 80/72 అని మొత్తం వీడియో డైరెక్టర్ 60% 70% షేర్స్ ఉంది. ఓన్లీ హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ ఓన్లీ చార్టర్డ్ సర్వీసెస్ ఇస్తారంటే. ఓన్లీ చార్టర్డ్ చూడు So let me add the relevant jar size here.
let me get this VCR file also. $24.7 million dollars. $1 million? $24 million అంటే ఎంత? 24 million అంటే 2.4 crores. డాలర్స్ అంటే 120 crores. అంతే. ఒక కారు కొన్నాడంట 720 crores. 720 crores అంటే కానీ వీళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తుంది కదా, అది మేము బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తారు కదా మొత్తం. ఏ స్మాల్ పార్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్ ద బిజినెస్ అంట వీడా So let me add those మ్యాక్సిమం things here. షేర్స్ వీళ్ళు అన్నారు కదా, వీడు డైరెక్టర్ Though అంటే V. Umesh, managing director of Turbo Aviation, confirmed to The Hindu that Mr. Ramcharan Tej was a small part investor in this business. అవునా? ఏంటి రామ్ అదే చరణ్ చెప్తున్నా కదా వీడు రామ్ చరణ్ Direction like that. కాఫీ దా, మన ఇద్దరం మా ఇద్దరు ఒకటి ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు అసలు కనిపిస్తుంది ప్లీజ్. నేను కూర్చున్నా కూడా ఇట్లా చూడాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ కూర్చున్నా కూడా ఇట్లా చూడాల్సి వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం కార్తీక్ ఇది మనం కూడా నడపచ్చు కదా, ఒక్క ఎయిర్క్రాఫ్ట్తో నడపచ్చు కదా, ఒక్క ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని నడపచ్చు కదా బిజినెస్ చేసి. So now కానీ 120 crores ఒకటి ఏంటి కదా 120 crores నీకు So ఎలా అంటే this is the way we are going. So first I added this. So we added those things, fine. Now next thing we have to make it out is let us make simple MVC application with respect to this. కొంత పిల్లలు సౌండ్ తీసేదట ఏది చెప్పండి. ఈ మ్యాచ్ ఉందా? Yeah. 10 hours మ్యాచ్ ఇండియాయే, నేను చైర్మన్స్ కదా 10 hours 27 నువ్వు కొట్టినావా వాడు వచ్చి నన్ను 11 కాల్ అవుట్ చేసింది. అది వేస్తే నేను చేయాలి ఛార్జింగ్ ఉండదు. ఏ పోతుంది అది ఉల్టా పెట్టు రాలేదన్నావు కదా రాదు అంటే అది మన మీద అది నాకు ఎందుకో జ్వరం వస్తుంది అనిపిస్తుంది 2 డేస్లో. ఏ నాకు అసలు బాడీ పెయిన్ హాస్పిటల్ తీసుకోవతారు ఇన్సూరెన్స్ లేదా? ఏ సౌండ్ బట్టి ఏం చెప్తావు, నీకు ఏం వినబడతలేదు కదా. Model and view again. చెప్పలేక 10 hours ఆడదామా? చిన్న టీమా మన ఇద్దరము టెస్ట్ ఆడదాం దినేష్ మన ఇద్దరము టెస్ట్ ఆడదాం. ఏ టెస్ట్ వద్దాం. ఏ ఒక్క మ్యాచ్ ఆడతాం, మీరు ఈ మ్యాచ్ ఆడండి, నెక్స్ట్ మన ఇద్దరము టెస్ట్ వేసుకుందాం. Just a minute, let me see.
ఇంకా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ప్రపోజ్ కార్డ్ కూడా పెడితే అయ్యో కొంచెం మంచి మంచి Theatre పౌడర్ Java పౌడర్ Edition. తీసుకుంటాను. పవర్ ఎక్కువ ఉన్నాడు ఆ టీంలో ఉంటాడు. ఇక్కడ ఉన్న తెలుసా ఇందాక ఉన్నట్టు సెమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇది ఎట్లా యశ్వంత్ ఏమో తెలియదు. Now the jars are sent with respect to this file. స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ Now, నీకు కావాల్సింది అది కదా so this is the first. So next we have to do here is let me go to this program. కోఆర్డినేట్ కంట్రోల్ ఒకటి ఫకర్లకి Now this jars we are uploaded fine and then ఏం స్ట్రీమ్ చిన్నమేనా దగ్గర ఇంకా బ్రౌన్ లెటర్స్ the web root see we have here. Let me create this index file with respect to this. So here we have index with respect to this file. ఐపీఎల్ మంచి గేమ్ చేయొచ్చు కదా అసలు Now in the web info we have అసలు మంచి గేమ్ చేపిస్తే పిచ్చి పిచ్చి కొంటారు. అది ఎట్లా టాలెంట్స్ పెట్టుకుంటారు కదా అందుకే అదే సీడీకి 100 రూపాయలు పెడితే ఒకటి టాలెంట్ so చేస్తాడు this is the one we have. So spring files with PLDs as well as small spring servlet I have here. Now after that here I have the web info. We have classes. మామూలుగా ఏ స్పోర్ట్స్ ఎంత ఉంటే ఒక గేమ్ కొనాలంటే Classes and as well as here I have JSP. So on something I have now. In the classes, let me get this one. There's this context file here. So now after that we have to do here is in the application context we have JSP. Let me use this one. After that we have to do so now let me copy this jars into this Tomcat working folder and it may work. I will see. So run on server. Finish. Yes. So see how actually we are going to make this page. Let me explain this one here. Let's see with respect to this. So first what I want to do with respect to this is see yeah. So so let us see how actually we are going to make simple XML page with respect to this. So that part now it's simple MVC application. See how we are going to make it out so far. So that part now we are going to see right now. So see first we are going to make it out is index page we have. This is my index page file. Now after that the data is not coming here. Express is working fine, but so it is
distance need to get, I mean path equals to get context path and as well as get scheme as well as get server name. Those things I'm getting. Okay, I'm not printing those things. So now that println path and as well as out that println base path, so like that I have here. Fine. Now so now next C we have with respect to this is C. Yeah. So this is the MVC thing and as well as this is my simple base. We are making it out here. Fine. It's not getting the things from the MVC here, only it is executing the general way. Like this one. The application context is not getting. Properties. 3 was 21 now. 25. Just a minute. Close it and open it. వదిలేదు వైడ్. Okay, let's start now. This is my index just because it is starting with respect to. So let me run this one. Where is the application context file? This is the simple one we have now. The application context file, this is the one I have. చెప్పను. దాంట్లో కొట్టడానికి పోయినట్టు చేయాలి కార్తిక్. నువ్వు కొట్టడానికి పోయి వదిలేసినట్టు అవుతుంది కదా, కీపర్ వదిలేస్తాడు, పట్టాడు వాడు. బయట అట్లా నువ్వున్న బౌలర్ని తీసేసి బ్యాట్స్మెన్ పెట్టిన. వెస్ట్ ఇండీస్ వాళ్ళంటే వెస్ట్ ఇండీస్ వాళ్ళకి ఎత్తాలి వెళ్ళేసి Have web application. Simple handler I have. On like బౌలర్స్ వీళ్ళు కొట్టారు, వెనక్కి కొట్టారు. 10 overs మ్యాచా? So now where is com.jp now. So let me create a package here. New package we have. So in this com.jp, what is the thing we have to do here? Is let me copy these classes here. Paste it here, fine.
Now let me get all the jars here. Properties I have Java build path, add external jars, right? Java hyphen string space. So now after making out with respect to this, next the web info, see we have to make it out. శివరాజా కాల్ చేస్తున్నా మీకు ఏం మొత్తం అన్ని కాపీ చేసి దీంట్లోకి వేసి చెప్తున్నాడు. ఏంది అర్థమవుతుంది అక్కడ కాపీ చేసి కోడ్ చదువుకుంటూ పోతున్నాడు. శివరాజాకి చెప్పాలా కిషోర్కి ఇట్లా చెప్పనా? So now see here I have, let me take this class. So హలో శివరాజా గారు, this నేను యశ్వంత్ .xml, అండి. see we have to go ఇది to ఒక్కసారి start ప్రసన్నకి చెప్తారా? లైక్ Let me run this అతను here, see ఆల్రెడీ we ఉన్న have to కోడ్ని దీంట్లో కాపీ చేసి చేస్తున్నాడు, మాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు. యా yeah, tell me. Yeah, tell me. Yeah, I think actually you're copying code from the online, right? I'm not online. It's my program. Okay. Just there is a server configuration had some issues that I'm making it out. Okay. This is already working program. Previous batch I did. Okay? I think a few of the students is not understanding this. No, I will tell that because I'm just configuring this one. Only MVC, this is not configuring. That is actually I'm trying to work it out. Give me 5 minutes. I'll make them understand. Okay. Because the Sure, configuration had some issues. Okay. Okay, yeah, fine, yeah. Yeah. Just ఫ్యూ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అన్నాడు. ఎంతమంది ఉన్నారు తెలియదు క్లాస్లో. నేను ఒక్కనే this program previously it's worked, but I don't know why this server configurations are not making it out. నేను లో కొట్టినా వాడు ఉరికొచ్చాను. 10 hours ఎన్ని అన్నావు. రన్స్ చూడు. సాగు ఎన్ని hours అన్నావు? 6 hours అన్నావు కాదు, 10 hours అనుకుంటే 70 కొట్టేసినావు. పేషెంట్ నీకు గట్టిగా పార్ట్ ఆఫ్ స్లెడ్జింగ్ కార్తిక్. ఇప్పుడు ఆడతాను చూడు. ఏమన్నా ఏంది అది పెట్టి పిచ్ ఈ షాట్లు పోవు. ఈ అవుట్ అవ్వదు. ఏ నవ్వుతాను. దినేష్కి ఇది 3rd టైమో 4th టైమో. నవ్వుడు తెలుసు నాకు. ఇలా ఆడుకుంటారు అక్క. కిరాకున్నాడు. హాఫ్ సైడ్ 6 అవుతుంది దినేష్. ఎగ్జాక్ట్ స్క్వేర్ హాఫ్ సైడ్ కొడితే పోతుంది. చూస్తాను అమ్మ దొరుకుతలేదు కరెక్ట్. పోతుంది చూడు. తినేసి స్పిన్నర్ ఏంది కూర్చోమ్మా. సీదా ఇంకోసారి అసలు ఓడిపోయింది. నీకేం తెలుసట వస్తుంది కదా. పట్టునేది ఇక్కడ అన్నది ఇలానే
క్యాచ్ Okay. కాదు క్యాచ్ First, let's start with respect to this simple Spring MVC Hello World program. See how we are going to make it out, because once I click on that one, it has to display some Hello World message with respect to this. So that actually I want to do. Previously we did direct web-based applications we did. Now what we are going to do here is we have to make with respect to this simple Hello World application. I want to do that. So see how I am going to do that with respect to this. I want to explain right now. So first, see, let me create one dynamic web application here. Dynamic web project I have. Now after that, Relation to this is the project I am going to make it out. Now let it be generated. Next I will see that. So after making out with respect to this, first what I want to do here is first let me make the controller part. Because in the controller what actually it has to return, it has to return the data. I want to write a method called hello world with respect to this, but in the hello world, what is the thing actually I have to make it out is this hello world actually it has to go to this corresponding controller with respect to this. So it has to go to this hello phase so far. So see how actually I am going to do that here. So first let me add the relevant jars here. Add external jars. తెలుసా కల్లాకి వికెట్ దాకింది నాకు. So this is the code first we did here. Fine. Now after making out with respect to this, so first what I have to do here is I want to let me create one hello world controller so far. So see here I have this source, right click new class I have here. Now after that we have form dot string here I have, and in this just make it here as hello world controller. This is the class actually I want to make it out here. Fine. Now in the hello world controller, see let me add those things here. Import org dot spring framework dot 09 dot controller ఏది కూడా పడదండి org dot spring framework dot 2 పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు మా వాళ్ళకన్నా. నీ 78 నా 74 చూద్దామా ఇప్పుడు? చూడు dot West Indies ఏనా? annotation సరే నా చూడు నీ 78 నేను చూసినా కదా dot ఏంటి చెప్పున్నది సంథింగ్ ఏదో request mapping. Because request mapping things we have to make it out. Now in the same way, import org dot spring framework dot web dot servlet dot model and view so far. So these are the classes we have to make it out first. Now let me make the controller thing here we have. So that's why just give this annotation here as controller, because this is the controller job we have to do that. Now the return type for this method must be, it is model and view. So if I want to make it out, say we have public. So and as well as previously what I am doing here, the form method equals, so form action equals to slash hello something I am making it out. So here we have to here is request mapping. After that here we have బ్యాక్ slash ఎంత hello ఎండింగ్ here I పడితే have. అంత Fine. పైకి So this is పోతుంది the 6 అది request బ్యాక్ mapping part we లోపలికి have here. లాగుతుంది. Now once the request comes as hello, then automatically it has to come to that one. Then after that, see we have here public model and view, and after that we have hello world. Now in this, see what I want to do here is in this hello world I want to write this message. So just do here as string message equals to welcome to string MVC project so far. Fine. So just give me here as string MVC project something we have. So welcome to string MVC project we have here. Now after that, see what I want to do with respect to this is, now let me return those things here. So return వెరీ view, క్యాచ్ పట్టింది ఫక్ model and view of, just give here as message. So that message actually I have to go to this hello page, and as well as just let me go for this message, and as well as after that here I have message with respect to this. Fine. So this is the way I have to do that. So what to be happen whenever the action comes as hello with respect to this, then automatically I want to return this message to this hello page so far. So this is the way this is done. That message needs to be stored in the keyword called message with respect to this SQL file. So that is the thing first we have to make it out. So after making out with respect to this, then what I have to do here is I want to write this default page, because I want to provide the entry of the controller in the web.xml file. So let me go to this web.xml file. Now in this is the way we have web applications. After that
version equals to 2.5 and as well as instance and as well as schema location equals to so and so thing we have here find java.sun.com xml ns so and so thing we have. Now after that see we have this let me get this servlet information here. So see we have here this servlet here I have. Now in this servlet see what is the code we have to make it out here. What is the servlet name as well as what is the servlet class and as well as what are the servlet mappings we have here. So those things actually we have to make it out first. So let me make it out here. See, so here we have in this servlet, let me make it out here as see, because I have to specify the entry point for that. So welcome file here we have this index.html or something we have to make it out. So that anyway I will make it out. So now let me get those తీసుకో ఏం కాదు నేను చేస్తా. So let me write the servlet here with respect to this. Now after that is too much మంచి లెంత్ వాడేస్తే నేనేం చేస్తా. ఆ పోర్లేనప్పుడు ఎత్తే name here I have. తీసుకో that servlet name I am giving it as string. నార్మల్ Servlet class I have here as quality dot మరి ఇంకో మ్యాచ్ అయింది అక్కడ framework dot servlet dot West Indies servlet here I have fine. So quality dot spring framework వెస్ట్ ఇండీస్ ఏమైనా నాకు తెలుసా వాళ్ళ బ్రావో వాడు quality dot spring framework dot web dot servlet dot dispatcher servlet. This is the one first we have to make it out. Now after making out with respect to this, see what I have to do here is, so this is the servlet class I have. Now after that load on startup equals to 1. So this is the thing we made. Now the mapping thing actually what I have to do here is I want to specify, so in this what are the files actually I have to map it out, either HTML files or JSP files that we have to make it out. So here we have in this చూడాలి చూడండి servlet mapping I have. Now come to the servlet mapping here. Just specify here అదర్లోనే ఉంటుంది servlet name we have here as పోట్ల something we have. Now after that we have URL pattern equals to here I have star.html. So these are the things we have to make it out. So we have the controller and as well as entry point ready. Then after that what I want to do here is I want to define the bean with respect to this HTML file. So that situation what I have to do is I want to make this so మంచోళ్ళు వస్తారు అనుకుంటాను. then what I have to do here is I want to make out the bean with respect. So what I want to do here is I want to write this bean file here. So let me do with respect to this here. See, just a minute. సెలక్షన్ టీమ్ పంపించాలి. అవసరం నేను గెలుస్తాను. సచిన్ నిన్న ఫేస్బుక్ చూసినావా? ఏంటి హెల్మెట్ ఇట్లా పెట్టుకొని గెస్ వాట్ అని పెట్టిండు. చూసినట్టు అనిపిస్తాను. గెస్ వాట్ అని పెట్టిండు. పొద్దున ఇన్నర్ పేపర్లో ఇచ్చింది. మరి సచిన్ ఆడదాం అనుకుంటున్నాడా ఏందో సచిన్కి తెలియాలి. What is index.htm? Is it misspelled or index.htm? Sometimes we will, because multiple files I am making, because HTML file will have the extension up to HTML also it will work. Okay, that's why any file, either HTML file or HTML, both the things will work. So that is the way I made it like that. Okay. okay. Because that is a default setting. I didn't make that will come by default like that. Okay. But now next what we have to do here is I want to create a simple so the web info. Let me create the spring servlet file and as well as so I have to make this spring icon servlet file here in this web info. So here we have right click new and some other we have here. అటనట్టు వాళ్ళు అట్నే ఉంటారు వాళ్ళు బట్టరు మా వాళ్ళు. So ప్లాస్టిక్ బట్టి so now see we have here with respect to this నేను మంచిగా కాళ్ళ దగ్గర XML file here we have. ఇప్పుడు పట్టినప్పుడు ఏమంటారు చెప్పు. పట్టినప్పుడు రాంగ్ షార్ట్ షార్ట్ తప్పు కొడుతాను కాళ్ళ దగ్గర కరెక్ట్ కాళ్ళ దగ్గర ఎత్తాను. ఎప్పుడైనా స్లో బాల్ వేసిన కన్ఫ్యూజన్కి స్లో బాల్ ఎత్తే ఏమవుతుంది లెంత్ కరెక్ట్ పడ్డది కదా. స్లో బాల్ వేస్తే ఎవ్వడు ఎంత బాల్ ఉన్నా కొట్టాడు. ఇది కొట్టుకుంటున్నావా? So
Let me write this relevant code with respect to the string I will separate because I have to get this XML. So I want to get this XML code from that. So let me write the mapping code here. See with respect to this. So here I have బ్రావో అనుకుంటాను అది. డారెన్ బ్రావో అదే బ్రాస్కో http www.spring framework. Let me see that data. ఫీలింగ్ పెడుతున్నా పదం కదా వారిపోతుందా ఎట్లా ఉంటుంది అయితే దేని ఆలోచించి దీనికి హాఫ్ సైడ్ ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ సైడ్ 6 పడితే పోతుంది. So spring framework ఇది కాదు, .org ఇది కవర్ slash 6 after that schema slash beans. ఫైనల్ కొట్టు. Now after that I have XML ns colon xsi equals to సింగిల్స్ this is the ఫైనల్ one we have http colon అటులో double slash www.w3.org slash కరెక్ట్ పడితే కీపర్ పక్క నుంచి 4 పోతుంది. అది 2001 slash XML schema hyphen instance. రివర్స్ వచ్చినావా? So next we have here with respect to this we have XML and nest colon p equals to so and so thing we have http colon double slash నీ ఉలికినా ఏం కాదు కదా, నా వాళ్ళు డబ్బీగా లేడా బొమ్మలు అంతే ఆడు కథనే కాదు కదా. slash schema slash p ఇప్పుడు 6 కొట్టేస్తావా? XML and nest colon context equals to framework dot what is slash schema slash context and after that just I have to give here XSI colon schema location equals to కార్తిక్ బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టింది గణేష్. string frameworks మంచి బాల్ అయితే అన్ని షాట్లు కొడతాను డిఫెన్స్ చేయమంటారు. .org slash schema slash beans. So this is the thing actually I have to use that. Now after that see what I want to do here is I want to get the data from this JSP page and as well as I have to load it. So next what I have to do here is let me make this. So this is the one we made it fine. Now after that in this beans let me get the data with respect to this. So అరే context of colon component hyphen scan base hyphen package equals to what is the package I have here with respect to this com.spring. So just give here as com.spring there with respect to this fine. Now after that I have here with respect to this is the bean class equals to org dot string framework dot web dot servlet dot view dot internal resource view resolver. So this is the one I have to use that. Now after that see what I want to do here is in this I have to go for this web info. In this I have a folder called JSP. Into this JSP page actually I have to make it out. So here I have property name equals to here I have prefix and as well as value equals to here we have slash ఇది గుర్తుపడతాను web info slash JSP. గణేష్ నేను క్లాస్ రికార్డ్ Now చేస్తాను. property name equals to suffix and as well as value equals to here I have dot JSP. So now what I have to do here is I want to make JSP page here with respect to this. So let me create a JSP page here. So just go to this, see here I have in this web info na instead of lib let me create one more folder as JSP here. Now in this JSP page see we have to make it of this. నీ కూడా Let me క్యాష్ make బ్యాక్ అట్లా కొడితే hello page dot రెండు JSP here. ఇచ్చింది కనీసం ఆపని కూడా ఆపలే. New JSP page we have here. చెత్త Hello కూడా page కావాలి. dot JSP we have ట్రైన్లో here. ఉంది కదా Now just give here dollar
message I have here. Fine. Now let me run this one here. See. నా వాడు ఇంకా లేట్ చేసింది మరి అది ఈజీగా కొట్టేదాన్ని వాడు ఆడదాకా వచ్చేదాకా ఆపుతుంది. అలా ఎట్లా కొట్టు స్పిన్లో నాకు అట్లా కొట్టరాదు స్పిన్. బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ చేసిన అంటే మళ్ళీ కొట్టుకుంటాం మరి ప్రతి బాల్ 6 కొడతావా? సరే ఈ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ చేసినప్పుడు ఏమో స్టార్టింగ్ చేసినా కదా. Let's start the SP here. Now in this I have to make it out. A equals to I have ఏ చల్ load dot. ఏంటిది? Now after that వదిలే click so far. So I have to go for this. వాళ్ళు ఎందుకు కొట్టినా ఫీలింగ్ సెట్ చేసుకుంటా అంటే ఎన్నో Hello dot JSP base select the so అవుట్ now let me make it out. Okay, let me run కాపు this. ఇంకో 2 కూడా తీసుకో. Hello page. రైడ్ పడుతుందా ఏమో ఇందాక అట్లానే వస్తే వికెట్ పోతే So దీన్ని టాక్టిక్స్ అని coming to some మొత్తం ఫీల్డ్ పెట్టింటూ circular. ఫీల్డ్ పెట్టండి ఇందాక ఒక్క రన్ వచ్చే ఇప్పుడు రన్ సరైన సార్ వదిలే రైడ్ పోతుండే అవుట్ 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 నాట్ అవుట్ అది వాడు తీయటం కదా. So I made it here. So this is not opening. I watched it. So what it is not factory dot in definition store exception because parts in the XML file not found. Not open the servlet context resource here. So in this servlet context string hyphen servlet there is an error. So let me resolve this one. నాకు Because up to this it is correct. So Linux of framework where in XML and SP. XML unnecessary దగ్గర మరి framework. Framework correct na? Same spelling. No, FRAME. Yes. Let me see. Is there anything? No. Now, and as well as we are making web info JSP page, that is fine. Suffix we have to give JSP, then automatically it will go to this corresponding thing. Package name is also correct, com.spring, because we are entering into this com.spring. Now, the hello world actually I am making this hello as a context there, then automatically to this hello page it will go. So hello page is just like this is the one. Whatever the JSP page we have here, this is hello page. Either JSP or HTML, it will go to that. స్టెప్ పడిపోతున్నారా? No problem. నువ్వు వస్తున్నావు నేను ఎక్కడ వస్తాను సడన్ కొట్టేస్తున్నావు అది ఏదో. క్యాష్ పడుతున్నావు కదా ఇంకేం So now let me run this after this. Run on server. అంటే మసలు ఇంత పైకి Again.
File not found exception. How come it is web info? Spring icon sublet we have the Hey, ఇంకెందుకు ఎత్తానో బాలు వచ్చిన తర్వాత hey, bother it. so first we made the request page and as well as controller we did. Now after that we provided the entry page in this web XML fine. Up to this it is coming fine. Now after that in this I have spring icon. So after making this one, then we have to define this bean in the XML file. So let me see whether any structure went wrong. Info JSP we have hello base file. In the zip folder as usual I have. Now in this string.xml file now servlet exception servlet.init for servlet spring point ఇంకేం ఇంత పెద్ద సైక్లింగ్ మళ్ళీ ఇంక తిప్పాడు కూడా వస్తలేదు స్పిన్ pass in the XML document in the resource ఇంత ఓవర్ అయితే అంటావా అసలు nested exception. That means could not open the servlet context the info string.xml. So remove this. ఇంకా పెద్ద దానికి లోపల సూపర్ మ్యాచ్ ఒక్క నిమిషం ఆగుతాడా వాడు అది కాదు ఇక్కడ ఈ బటన్ లోపడి పోయింది ఇలా ఆగని చెప్పిన ఒక నిమిషం బాల్ వేసి ఈ బటన్ లోపడి పోయింది ఇది పడ్డట్టున అయినా ఓకేనా Type exception passing the XML document. Same error it is given. Let me reopen this one. తుక్కడి మీద ఆడుతున్నావు సార్ అంటాడు కాన్ఫిట్ పికింగ్ ద యాపిల్ ఫస్ట్ బిఫోర్ వాట్స్ అట్లా ఒక 9 మీ ఫోన్ కొడితే గెలిచేస్తారా ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ పడతాడు మస్తు కొడతాడు అరే పోరా ఎరికి కూడా కవర్ కూడా లెఫ్ట్ స్కోర్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఓవరేనా 2 వికెట్లు పడదా స్టార్టింగ్ 2 అవర్స్ 2 వికెట్స్ Now in this root. ఏం పడుతున్నావు ఏంటిది 1 ఓవర్ 18 రన్స్ ఇది వేరే మ్యాచ్లో ఇక్కడ ఒత్తుకుంటూ కూర్చున్నట్టు వికెట్లు పోతానే రన్స్ వస్తున్నాం అందుకే తను అనలేదు This we have to use in the web info. The web context actually I have to write this web.xml and as well as string icon sublet both must be in the same folder. Partnership break. అవునా పెద్ద పార్ట్నర్షిప్
ఇంకొక వికెట్ పోయిందంటే తనదనగా వెళ్ళిపోతుంది. స్వైడ్ వస్తుంది. ఆ బాల్ స్పిన్ చేసే కార్తిక్. Everything is correct. Some small mistake actually we are doing somewhere. That is the thing we have to resolve. Suffix and all the things we are added fine. If any additional information is well. right. వెళ్తాం వచ్చేటప్పుడు రికార్డ్ రన్ ఫార్వర్డ్ అయితే 12 ఉంది. కొంచెం వాడొచ్చేంత వరకు వాడాలి. Just a minute, I will share my screen for a while. Let me fix it out. పడతాను మరి ఆ చేతులు ఏందది నేను ఓవర్ వికెట్ పోయింది అని చెప్పి అక్కడక్కడ మళ్ళీ ఈ ఓవర్ వీళ్ళతో కొడతాను కదా ఇరగపోతావు అవుట్. అది డ్రాప్ ఆడు. అరే అది అంత కష్టపడి అంత మంచి లెంత్లో కొట్టినా కూడా పోతలేవింది అవి. నేను అందుకే అన్న ఇవి టెస్ట్లో పోవా, ఈ షార్ట్లలో పోవా అని. ఎందుకో నేను కొడితే బదులు సిగపోతాయి చలిట. క్యాచ్ మిస్. నెక్స్ట్ క్యాచ్ పడతాడు. ఆ షాట్ ఎందుకు ఏంది గెలుస్తారా? must be there in this source com dot with respect to this. That only I have here. Now in this, let me go to this hello page there. Now run as అవుట్ అయితే కాదు కదా. కాదు అయితే అట్లాంటివి చేసాను. file not found executing. ఇప్పుడు ఏ షాట్ సిగపోతుంది అట్లా నుంచి. ఆ సైడ్ ఉంటుంది షాట్. బాడీకి ఇస్తాను. ఏ బాల్ చేసినామా వేసి వికెట్లు తీసినట్టు బాల్ వేసిన లాస్ట్ సెకండ్ వికెట్ ఒకటి ఆ బాల్ చేసిన. Sublet file is not there. అది కూడా డిఫెన్స్ చేస్తే అవుట్ కాకపోతే కొట్టడానికి ట్రై చేసిన. Sublet. Already we wrote this one here. Sublet. There is lots of. ఒకసారి వంగితే ఈడేసిన బాల్ పోయి చక్కగా వికెట్ మీద పడతాయి తెలుసా. We have another sublet. రాకుంటాయి అవి. Now in the hello page I am displaying those things. బ్యాట్స్మెన్ ఇట్లా వంగుతాడు, అది పోయి వికెట్ మీద పడుతుంది. Just a minute. Parts in the XML. So in this web info, let me add right click new and after that we have XML file. Now just give here as string icon servlet.xml for next and finish. నేను ఆ షాట్ కొట్టడానికి ట్రై చేయలే. అది వాళ్ళకి కట్టింది కొట్టినాడు. చేసుకున్నారు. నేను మీరే లెక్క కూడా గిట్లెందుకు కొడతాను రివర్స్ స్వీప్ అంటే. రివర్స్ స్వీప్కి గట్లెందుకు కొడతాను. వాళ్ళు ఎంతకు వస్తే రివర్స్ స్వీప్ ఆడడానికి రాదు. నువ్వు డైరెక్ట్ 10కి కొట్టే షాట్ ఆడతావేమో అన్నట్టు పోతుంది. అది స్వింగ్ So use
folder I have this hello world controller. Have పోయినసారి problem hello dot దాంట్లో సగం కూడా కొట్టిద్దాం అనుకున్నాను స్టార్టింగ్ వికెట్ automatically it will go to this one. వికెట్ బటన్ లేదా ఆల్ అంటే ఆగకుండా చేసిన బాల్ అబ్బా అది కూడా వికెట్ తర్వాత That's it. That is the problem. So now let me explain this program from the scratch. How actually we are going to make the things. Like XML parsing is having a lot of issue. That is the thing. Something tag went wrong there. That is the way it's not taking it out. So now see, let us start with respect to this. I want to explain from the scratch. You please ask me you have any issues with respect to this. Okay, the same application I will do it again. So first what I want to do here is, in this I want to make simple hello world application kind of a thing. So the hello world application, first what I want to do, simply we did with respect to this web applications, but now I want to do the same application with respect to this MVC with respect to this. So see how I am going to do with respect to this. See, we have, let me create a dynamic project with respect to this. Now first part what I have to do here is, let me go to this so first let me create one dynamic web application with respect to this. Now in this I have string mvc underscore hello. This is the message actually I want to do that. Now so first thing we have to make it out is, I want to create one index.xml. So first I want to create the index file with respect to this. So in the web content, let me create here, say right click new ASP base we have here. Now after that, see we have here is index.jsp with respect to this here. Fine. Now after that what I want to do here is, just go to this, we have ahref equals to ఈజీగా వచ్చాయి దినేష్ రామ్స్ నీకు లంగానికి ఒకటి so and so thing we have here. Fine. So just give ఈ here గ్యాప్లో hello కొట్టచ్చు dot ఈజీగా వస్తాయి just give here hello world. This is the one ఈజీగా I made. వెళ్ళిపోతాయి అవి So very simple one, because I want to go to this hello dot html file with respect to this file. Now after that what I want to do here is, see, I want to make the controller class. So next step, first step, what are the steps are involved in this case? First I want to make C. So first I want, is the thing actually I have to do is create the request HTML by JSP page. So that is the first thing we have. And second one we have to do here is create controller class. After making the controller class, next we have to do here is see specify entry point. After specifying this entry point with respect to this, next we have to make it out this define bean in XML file, and next we have to make it out this, after making this bean in XML file, next we have to do is display result in HTML by JSP page. We have to make it out. So first step we did. So index.html, I'm going for this. In the index.html, I'm running this hello world there. Now after making out with respect to this, next what I have to do is, I want to create a controller class. So what I want to do here is, let me go to this controller class here, go for this resources there. Now after that right click new. After that here we have package there. Now just give here form dot string I have here. So now in this form dot string with respect to this, then what I have to do here is, see, I have to create one class here as hello world controller. So here we have right click new class, here we have hello world controller, here I have fine. So now in the hello world controller, see what I want to do is, I have to specify these things, see, with respect to this. So in this hello, the controller, see what I want to do with respect to this is iterate controller annotation marks this class as controller, because I want to say that this is a controller thing, because it has to redirect to this corresponding page. So that's why iterate controller annotation marks this class to this controller, and as well as iterate request mapping annotation used to map the class with the specific file. So if I want, so iterate request mapping is used to map the class with the specific name with respect to this. So
This is the thing we have to do. Now see how actually we are going to make it out Boiling in water? this. Let me Boiling go water. to this one. Now in this, It is. just add Boiling this water. Spring Yeah. frameworks there. So import ఎక్కడ org ఉంటుంది dot అసలు అది? Spring తెలియదు org కాబట్టి dot. ఏది ఫీలింగా ఫీలింగ్ గేమ్ ముందే Let me add the పెట్టుకోవాలనుకుంటా jars here. సెమీ ఆటో ఏదో పెట్టుకోవాలనుకుంటా Properties here we have Java build path, add external jars. Now let me get those things here. ఏ Why? So now I have import org dot Spring framework గురించి కొడతావా? dot web dot star. Now import org dot Spring framework dot. Here you type dot star with respect to this. Now after that here we have one. So these are the things I have. Now let me add the individual things. Org dot Spring framework dot ఇందాక మరి. అయితే నా Payload ఫోటో type ఇంకొక ఫైనల్ మ్యాచ్ dot controller. Only control is sufficient here. నువ్వు టచ్ చేసి పెట్టుకోవాలనుకున్నాను నువ్వు ఏది పెట్టుకుంటే చెప్పు దాన్ని బట్టి నేను పెట్టుకుంటా అరే మళ్ళీ తక్కువ పెట్టుకున్నావు Left dot సార్ కరెక్ట్ నీ నీ White dot annotation. dot star. Now again we have to make import org dot Spring framework dot web dot servlet dot model view. Here we have. చూడు పిచ్చి లేపుతాను నేను ఒక్కసారి So now after that see we have here that red controller here I have. Now this class I am making as a controller with respect to this annotation file. Now after that what I want to do here, I want to specify the action keyword there, because if so and so Okay, action Nicola comes then it has to Maribel. redirect to the so and so page. So here we have at red, it first mapping up. సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్లో కొట్టినాను ఫస్ట్ మ్యాచ్ Hello here I have. సెకండ్ మ్యాచ్ ఎయిట్ Now in this see what I want to do here is just give here public model and view. ఒక్కసారి టాస్ దిగలేదు ఇప్పుడు చూడు After that here we have కంట్రోల్ బౌలింగ్ hello world I have. Now in this see model and view what I have to do here is just give here string message equals to I want to give welcome to Spring framework 3.0 something I want to make it out. So this is the message I have here fine. Now after that this actually I have to return to that. So that's why return new model and view of what is the thing we have here, see hello page. Now after that I have to go for this message, and after that here I have message with respect to now. So I want to redirect to this page here fine. Now next what I want to do here is in the web info I want to create this servlet file, and as because entry point I have to specify there. So already we have this web.xml file. See in this web.xml file these are the welcome files we have, because either index.jsp or index.html. So these things will come as usual. Now please specify this what it calls what are the servlet, because I have to initialize this Spring there. So that's why please use this dispatcher servlet there with respect to this that one. So that actually I have to specify here with respect to this C. So that we have to specify here. Next I have servlet here I have. So from this servlet see what is the thing actually I want to make it out here. What is the servlet name we have here, Spring, and what is the servlet class I have. మిగ్రత్ అంత పైన ఉంది వాడు ఏ మిగ్రత ఆడేవాడు ఏ మిగ్రత ఏం వికెట్ 0 for 3 చూసుకుంటా అది కాదు ఈ It's not compatible here. XML something we have web exercise. So versions also thing we made it fine, very much fine. No problem in this. Now servlet here I have. Now in this servlet see what we have to make it out is just give here servlet name. In this servlet name just I am giving as Spring here. Now servlet class I have here org dot Spring framework dot web dot servlet dot నువ్వు అట్లా అవుతుంది dispatcher
servlet. This is the class I have here. Now after that, load on startup equals to just specify here as 1. Because this is the default page actually. This is the default entry point we have to make it up. Now after making out with respect to this, so we made the controller file as well as index page there. Now I have to specify the target file and as well as this target file I have to specify what needs to be displayed. So what I have to display here, whatever the message we have now, that I have to display there in the target page. So then what I want to do is just go to this web info there. Now in this web info new కింద స్టెప్ వాడి folder ఇటే we have మొత్తం here, ఇటే వస్తుంది. JSP we have. So just go to this JSP page with respect to this here, see with respect to this. Now in this, just give here as right click. So here we have hello page dot JSP. Here I have find. Now see here we have to make it out is message from controller is dollar message I have here fine. So this is a message actually I want to make it out here fine. Now what I want to do is, so here we have in the JSP page we have this XML file with respect to this file, and next what I want to do here is as soon as I am clicking on that one, it has to go to that page. So in the web info actually I want to create the file. So let me create a file with respect to this spring-servlet file. I have to do that. So right click new XML file here. Now go to this XML. Then I have to specify this one. See here I have స్పిన్ అదే వెట్టు పైన మనం వేస్తాం చూడు కార్తిక్, spring-servlet. ఇగో పిచ్ మీద అక్కడ వేసి బాల్ లోపలికి ఆ బాల్స్ ఇంకా వెట్టు కంటే ఇంకా మంచిగా పడతాయి దీని మీద, ఈజీగా వికెట్లు పోతాయి. This is the code we have to specify here. So this is the Spring framework context as well as framework as well as all the things we are initializing, and as well as this is the one actually we are not added this one mean cipher as well as context and these things we are not added. That's why actually it is not giving the output. Now what is the component we have? Context called component stack base package equals to form.spring we have. So Spring package we have to do that. Now where actually the target page we have to go, because టేస్ట్ సూపర్. XML this base page as well as this target page both will be in the same package. No need to give these things. But actually since we have property name equals to prefix, value equals to slash web info slash JSP, property name equals to suffix we have, value equals to dot JSP we have. So now what will happen? So we will go to this web info JSP page here fine. Now what is the control is telling with respect to this here? The control is going to say just go to this hello.html or something. But in this hello page I am telling that if this hello comes, 1 minute. ఇంకా గుర్తులేడు So ఎంత if ట్రై it is చేసినా hello, it is కార్తిక్ going to టచ్ come. See చేస్తే the ఇంకా controller what I am వెళ్ళిపోతారు telling here. Please go to this so hello page only. So automatically it will go to this hello.jsp page. Now let me run this one here. See. So click here. So automatically we are getting those things. So welcome to Spring MVC project we have here fine. So this is the way we are redirecting to that. So the controller actions and all the things, this is the way we are mapped. Now next part I have to do here is let me do one more program with respect to this is multiple controllers are there. How the way we have to do that? When it's see, simply I want to make it out hello world as well as by controller something I ఒక్క బాల్ want to make it out. Now what I want to do here is Gillespie. if it is welcome controller, please go to this one. If it is by, please go to that. So that one actually I have to do that. So with respect to this username and password, actually I want to get those things. So see how actually I am going to get and how we are getting the input, because here I am not specifying any input such kind of the thing. So now what I want to do is the index space I want to take this username and password. So if the username and password is so and so thing, please go to so and so page. Otherwise please go to so and so page so far. That I want to specify. So next with respect to this Spring multiple controllers, see how I will do that. Dynamic web project I అన్నికి have సైడ్కి పోతాను ఇంకా స్లో బాల్ వేసేదండి కార్తిక్ వికెట్కి. multiple ఉంది. controllers. Let me add these things as usual. So right click, properties I have, jars. కొట్టలేదు So paste here fine.
So now see we have here right click new JSP page we have here index.jsp with respect to this file. Now in the index.jsp page see what I have to write here, see form action equals to, here we have previously we did ahref equals to hello.html. Now just give form action equals to hello.html. Now after that method equals to post I have here fine. So this is the first one we have. Now after that see what I want to do here. Let me go to this center with respect to this C I have. Now in the center see let me make it out here. Name here I have. shift s Input type equals to text and name equals to name. Now after that see we have here password I have. Input type equals to password, name equals to, here I have password with respect to this file. So this is the first one we have. Now after that what I want to do here is, so after creating this CC, now let me make with respect to this hello message and as well as let me go to this result something. So so first what I want to do is in the JSP page, so right click new and after that here I have folder, let me give here as JSP here file. Now in this page, in the JSP page, see what I want to do is I want to create hello page with respect to new JSP here we have, and in this I have see hello page.jsp we have. Now in this hello page.jsp see we have here is, let me get this message here. Message is whatever the message I will give after writing the controller, I will come back to that. Okay, because if the username and password is correct, it has to display the correct credentials, otherwise it has to display the invalid credentials with respect to this. Now in this see, so let us come back to that controller page. So first let me write this simple hello world controller, then after that based on this hello world controller it has to go to this page, so as well as welcome controller. So like that, these are the two things actually I have to do that. Now let me go to this Java resources source, here we have right click new, last we have hello world controller I have here fine. So in this we have to do here is just give here form.spring I have here fine. So after making this form.spring with respect to this, let me add this annotations here. Import org.spring framework dot bind dot annotation dot start and import org.spring framework dot web dot framework dot stereotype dot start and import org.spring framework. ముఖంలో వెలుగు వస్తుంది ఒక్కసారి దినేష్కి. వికెట్ పడతాయి వస్తాయి వైడ్ అది Same 043 I can't hear it. ఏమన్నాడు అన్నాడా? Hello? హలో హలో Yeah. Is this Shiva? నో Ashwa? యా యశ్వంత్. Yeah. Can you hear anything? యా ఐ కెన్ హియర్ యూ. No, not me. Prasanna. No, No. I guess there is a problem with his internet connection Oh, okay. because last time the same happened. Yeah. Yeah. Okay. Let's wait. Okay. ఈ టైం లేదు గెలిచి దినేష్కి బోర్ కొట్టింది కార్తిక్. ఒక్కసారి నువ్వు గెలు. రోజు గెలవాలంటే దినేష్కి కూడా ఎట్లుంటుంది, చిరాకులు ఇస్తుంది.
ఏమంటారు దినేష్? దీన్నా నువ్వు ఎందుకు కావు నేను చూస్తున్నా చాలా ఏంది అప్పుడే మెగ్రాత్ వచ్చిందో? ఎంపైర్కి నాకు లెక్క ఏం చేస్తాను అసలు ఎంత టూ మచ్. ఏమో ఇట్లా కొట్టినావు కదా ఆయన. పట్టినావు కదా ఆయన గెలిచిపోతాను ఇంకా ఒక్కరన్నా కొట్టండి రా. అవుట్ ఎక్కడ ఉంటుంది దరిద్ర పూర్తి ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు. జోకర్స్ అంటే జోకర్స్ లెక్క చేస్తాను మొత్తానికి. త్రీ కూడా ఇది అది వాళ్ళ ఫీలింగ్. నాకైతే కాదు సెవెంటీన్ బాగా 11 కావాలి. అది ఫాల్తు షాట్లు ఎందుకు కొడుతున్నావు? బౌలర్స్ వీళ్ళు అంటే అట్లా టెంప్ట్ చేసేసరికి నాకు ఈ ఇంకొక టు ఫైన్ లైక్ కొట్టేస్తుంది అంతే. Yeah, Shivraj, can you make me presenter again because my system restarted due to power problem here. Can you make me presenter, please? గెలిచిపోతాను ఇంకా అసలు. Hello, can you hear me, Shiva? Hello. Anybody, can you inform to Shiva, please, to make me presenter, please? Hello, can you hear me, ఇది please? చేసి మళ్ళీ ఆడిస్తాను అనుకోండి. నాకు టెన్నిస్ ఆడతా లేదు. Yeah, anybody call to Shiva? Yeah, I'm calling Shiva. Okay, because my system got restarted. Yeah. Okay. Yeah, let me do that again from the scratch. Project. Okay. Add external jobs I have. యశ్వంత్ చెప్పమంటారా ఫుల్ ఎంత వస్తుంది కాల్ టెంప్ట్ అవుతున్నా చాలా You're calling to him? Yeah, just talk to Shiva. I think, yeah, I just talked to him. His friend picked up the call and yeah, he told he'll make you the presenter. Just like wait. Okay, okay. Fine, fine. అరే నేను నువ్వు కొట్టుకున్నావు నువ్వు కొట్టుకున్నావు Hello? Hello, Raghavendra? No, no, Prasanna here. Can you make me presenter, please? There's no Prasanna is there. Only Java trainer, Raghavendra, Yeah. Esteban, Chetnared. Yeah, Java trainer. Java trainer Java. make me presenter. Yes. Okay? Okay, okay, fine. So first let us make a simple login application, then that we will make it as multiple controller program. So let us make it out because the same thing actually we did it in structs itself.
So now first let me make one simple index page here. Right click new HTML file we have here. Now in this, let me go to this. See, we have index.html. I have here. Now in this, see what we'll do with respect to this is just let me create the form action equals to. So what is the action we have to specify there? Equals to hello.html. Now after that method equals to post. మేము ఆడతాం ఒక్క మ్యాచ్ కాదు. Now after that, see what I want to do here is, so here we have name. Here we have with respect to this input type equals to text. Name equals to, here I have name. నువ్వు ఇట్లా కొట్టేతో మినిమం 5 వికెట్స్ అనేది తీయాలనుకున్నాను. Now after that, we have here password. We have input type equals to password. Name equals to, here I have కళ్ళు మూసుకుని ఇట్లా కొట్టచ్చు చెప్పు. నేను వేరే బయట దగ్గర అయితే ఎట్లా చూస్తా బాగా. Now after that, what I want to do here is, see, నేను సీరియస్ గా input చెప్తున్నాను. type equals to submit, and as well as that equals to, here I have login to password. So this is the one way I did. So this is the thing we have. So input type equals to text, name equals to name, password, and as well as login. So like that I have. Now what I want to do here, let me create a controller right now. So in the controller, what I want to do here is థిస్ రోజర్స్ ఉన్నాడు, ఫిల్ జాబ్స్ ఉన్నాడు, బ్రాడ్ హార్ట్, వైట్, క్యాడిన్, if so and so username and password is useful, then actually I want to go to this correct page, isn't it? Now otherwise I have to go with the error page, isn't it? So see how I will make it out here. So now this right click new, and after that I have here class. What is the package we have here? ఎవడు Dot spring we have here. Now in this I have OPW అంటే ఓపెనింగ్ బౌలర్, hello world SPW అంటే స్పిన్ బౌలర్, controller. So something I have here, fine. ASP అంటే ఆల్రౌండ్ స్పిన్. So here I have import java dot servlet java dot servlet dot డిఫెండ్ చేయగలుగుతారు. http dot tab and import టాస్క్ ఇస్తాను ఏమంటా org dot spring framework dot video type dot star and నేను బ్యాటింగ్ చేస్తాను, బౌలింగ్ చేయగలను. org dot spring framework క్లాస్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను. snap dot find dot మమ్మల్ని ఏదో కూరగాయలను అనుకునేవు. annotation dot star and import org dot spring framework dot పిచ్చి పిచ్చి web కొట్టచ్చు. dot servlet dot వైడ్ model view. So far fine. So this is the one we made it. Now after that, see we have here @rate controller I have. Now in this, see I have to do here this. What is the thing we have here? That is a index page we have here. This is hello only. So isn't it? So form action equals to hello. So that's why just give the action name here. Request mapping. After that, here I have slash hello with respect to this. Now in this, see request mapping hello. What I want to do here is, let me give here public model view. After that, we have hello world of, here I have http servlet request comma servlet response దినేష్ వైడ్. So this is the one I have. Now after that, see let me get those things here. Name comma. ఏంది ఫస్ట్ 15 for 3 So see this is the one we have, input type equals to. So let me get this name and as well as password. So we have name equals to request dot get parameter of. బయట Here I have name Name separate for it is. Now password అది equals కూడా to ఎస్టిమేట్ request చేసుకోండి dot ఎందుకు దినేష్ get క్రికెట్ ఆడి. parameter of. Here I have password I have here. Now what I want to do here with respect to this is, see, so here I have name and as well as password with respect to this. Now let me make it out here. If name dot equals something as Rajan, some dummy name I'm giving, and password dot equals something we have as Java.
Then what I want to do here is Martin, I want to just redirect to this corresponding page, isn't it? If it is hello something, what we have to do here, so just give here string message equals to, here we have hello plus name, and after that I have return new model and view of, what I have to return here, hello page. To this hello page actually I want to go to that and message నీకు చాలు లాస్ట్ మ్యాచ్ 18 runs తో after that message I have here fine. Now this is the way you have to do that. Now next what ఇంకేం కావాలి I have a small question. Yes. You have used బట్ hello ఫాస్ట్ world. కుప్పలు ఎట్లా లింకింగ్లో ఖాళీ కనబడేది. exactly. So where did that hello world come from? Like, I haven't used defined anything. Yeah, see here hello dot, first the control will come to this one. Now the see hello dot html, once you click on that one, the controller will come to this hello world there, isn't it? 1.3 was Got? 72. Okay, okay. 10.3 So is was hello I world mapped method or Hello world is a method which returns the MB టక్ 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 model and ఉంటుంది. okay. 170 was the so Then what I have method controller, right? exactly here the servlet itself we are making as a controller, because in structs what we did, servlet is separate, action form is separate, action servlet is separate, isn't it? But here the servlet itself it will make the controller there. ఎవరు So కావాలి? that's why here based on that once the request comes to the servlet there, servlet validates this one, and as well as instead of returning the value it acts as a controller. So what is the job of controller? It has to redirect the result to this corresponding page, isn't it? Yeah. So and what I want to do here, so I'm making this one as return model and view of error page. So after that what is the message I want to put it here, message comma invalid credentials. So here we have two controllers are there, isn't it? Because if correct one, then go to this hello page. If it is wrong, let me go to this error page, isn't it? Got? Now in this, see what I want to do here is I want to but if that is so, now let me create one folder here, JSP we have. okay. ఓకే ఇంకా So now in the JSP, see what యాక్చువల్లీ అయితే బౌలర్ క్యాచ్ పడతాడు ఆల్సో am I put it in wrong place? 2.2 was ఏమో ఆన్సర్ తెలియదు. రైట్ towards 20 అంటే యశ్వంత్ 10 hours కి 100 7.6 Now here I have, see these things I have. So in the JSP file what I want to do, let me make the hello page and as well as error page, both the things, isn't it? So here we have this JSP, come to this, see we have new, and after that we have JSP, here we have క్యాచ్ పట్టాడు. hello page, we have. Now what I want to do in the hello page with respect to this, just give here as see first message is, here we have dollar message with respect to this, fine. So now after that what I want to do here, so this is the messages, so the thing we have. Now if it is failure, then let me go to this error page again, isn't it? So right click, new JSP page we have here. Now let me go to this, see we have here ఏందండి ఎక్కడనే ఎత్తాను బాల్ సరిగ్గా. error page something we have here. కొట్టచ్చు దినేష్ So here we have just click here dollar చక్క ఎస్ message. ఎస్ షాట్ Then after that actually I want to come to this login page again with respect to this. So that's why I have ఎస్ తోని JSP 4 colon కొట్టచ్చు కార్తిక్ include కొడతాడు page స్ట్రైట్ గా equals to we have అలా కొడతానే ఎంత that and then Ball start is JSP easy, I account. guess. So Timing, I have to go to timing. this JSP page again, fine. Then start HTML. Oh, I created. Let me make it నువ్వు గ్యాప్ ఇవ్వకపోతేనే గ్యాప్ తెచ్చుకొని కొడతాడు దినేష్ నువ్వు గ్యాప్ ఇస్తే గ్యాప్ ఫిల్ చేసేస్తే So this is the one we have. So form action equals to so and so thing. So here what is happening there? If it is comes to this error page,
automatically it has to come to this index.jsp page again, isn't it? So that's why I included this one. Fine. Now what I have to do is, let me make with respect to this servlet context over there. So the servlet, so what we have to do is just let me go to this spring servlet we have now. So let me go to this spring servlet file as usual. सवाल का आवाज लेता हूँ हमारी का अब उसी का तो ले लो So see, this is the one we have. So spring servlet, see, we have same thing. So let me go to this form.type spring there with respect to this. In the web.xml file, I have to go to this either index.js or index.html or index.html pages. As usual, I want to make it now. Let me run this one here. See. Capsule guess no. వాడు పడకపోతారు ఉండడానికి ఇష్టం ఓ ఇట్ సైడ్ గిట్ వేసిన So smart about it. Hello, లేదు టచ్ కాలేదు అసలు టచ్ కాలేదు చక్కగా దాకా hello, please. Already webbing for JSP fix. We added here fine. కొంచెం కష్టం పాటలు పాటలు కొట్టినాను చాలా హైట్ అంటే First mapping here we have here. వైడ్ ట్వంటీ ఎక్కడ అంత సీన్ లేదు 20 కాదు 16 19 అది కూడా 4 బాల్స్కి 16 లాస్ట్ 2 బాల్స్కి ఈ బాల్ ఈ ఎండ్ నుంచి Submit button, something I have here. మరి అంత దూరం పెట్టారు So context type home.spring as usual. Hello world controller I have. Now in this hello world controller request mapping I am making here as hello with respect to this there. So request mapping hello I have fine. Now in this hello world is the thing we have. Now in this I have request and response fine. Now if the username and password is correct, then automatically it has to go to this Rajan and Java. It has to go to this so-and-so thing. Otherwise it has to go to this error page. That is a controller, we made it fine. Now this is spring servlet. We have prefix web info JSP. Everything is perfectly mapped. In the web info also we have to make it out. This is the default pages servlet dispatcher. I'm just logging something I have fine. Let me give direct things. String underscore login. I don't have the hello.html. Hello.html needs to redirect to this hello page.jsp. Because actually I gave this one. One hello world controller. No, so I have to go to this model and view of hello page. If you come to this hello with respect to this fine.
dot equals then ఇది పట్టేది ఉంటే అవుట్ అయిపోయినాం. ముందే స్టెప్ the index.jsp is hello.html I have. Now this index.jsp also I'm making this hello.html file. Now after that, అరే వీడు బౌలరా once I'm giving with respect to this, automatically the controller needs to map that one. Yes. చూసుకోవాలండి. ఫక్ మ్యాన్ కాళ్ళు అయిపోయింది. స్ట్రైట్గా కొట్టుకుంటే టుడి వస్తుంది కదా దినేష్. స్ట్రైట్ కొట్టు, అట్లా ఇంకా క్యాచ్ ఉంటాయి. ఏంది కాదు. ఈ క్యాచ్ అంటే బ్యాట్కి Invalid credentials. కాల్కి So మధ్యలో what is the నీకు mistake బాల్ we did పడేటట్టు in ఉంటే this? అయిపోతుంది. I'm not mapping these things. So what I have to do here is, see, let me explain the program from the scratch. That see, first what I'm doing here, let me go to this index.jsp page. So in the index.jsp page, what I'm making out, form action equals to hello.html I have here fine, and method equals to post. Now after that, see, we have here in the center I want to make input type equals to text, name equals to something we have, password I have here, input type equals to password, so and so thing. Now once I click on this one, then automatically I have to say that if it is hello.html also, that HTML pages needs to be mapped with this HTML pages needs to be mapped out. So see how the way the mapping we are going to make it out here. See, 1 minute. In the web.xml we have to do this mappings like this. In the servlet mapping, see, we have all these HTML pages we have to map it out. So that's why here we have servlet-mapping, servlet name string, all the HTML things we have to make it out. Display name we have here as string icon, login here I have fine. So login page I have. Now in this, see, what is the thing we have to do in the hello world controller. This is the mapper name we have here, this hello name. Now if I am writing this business logic as usual, if it is name, if it is name equals to this, password equals to this, please go to this so and so thing, then automatically return new model and view of so and so thing. Otherwise we have to do is return new model and view of so and so thing we have. So once I run this one with respect to this, see, so here I have, if I give Rajan and as well as Java, it's correct one. So that's why automatically it's going to this hello.html page, because hello.html page redirect to this hello page.jsp page. Now if I give here something wrong there, then invalid credentials, and again it is going to include those things. So this is the way we are working with respect to this Spring servlets here so far. So in this half an hour session, actually we went wrong because of server configuration things, because Tomcat 7 is not worked with me. I am configuring this one with 6.0, it's working there. So tomorrow what we will do is, in the Spring I am going to make you one sample application, like simple banking application, such kind of a thing I will make it out. Okay, then what will happen, I will make one index, username and password I will make. So if username and password is correct, then automatically it will redirect to this so and so JSP page. So once it is redirected to this so and so JSP page, then in this I have to specify, click on this login there, sorry, click on this deposit, withdraw, as well as create account. So those things we will do that. So tomorrow we are going to do a project on this Spring MVC, and
sorry for that, half an hour session went wrong today because the server configurations and all. Okay, and tomorrow we will do this project. I will make it ready and everything, make it compiled, and I will do that. Okay, please. Hello. Yeah, thank you. And tomorrow also we have the class at same time, Yes, and you will get the material from your employer, Sevraj. ఇండస్ట్రీ అయిపోయి And the class is 2 hours, right, tomorrow? Yeah, 2 hours, like Oh, today only. okay. Yeah, thank you. Because project it will not be completed in 1 hour, that's for sure. Okay? Yeah. Because Thank that project also I will do 70%, 30% you will do that. Okay. Okay. Like some modules I will do, remaining modules you have to do. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yeah.